shillings 38 billion. The National Treasury hopes to clear the outstanding balance of 19.2 billion by the close of the financial year. Is that when I look at this budget, at the backdrop of having only one teacher by JSS class, and that instead of increasing more money to the education sector, we are doubling money in the office of the president. I believe the regulations and administration set within the budget estimate guarantee that there is a balance in terms of tax balance. Tukitigana na deretio ya watho wa kigina ni ati Speaker wa bunge ya Kifurori Moses Wetangula ni umana ihinda iritũ rĩa kũhoreria bunge na makiria a mwaho wa Azimio la Umoja, na nĩ thutha wao gũtumũra gĩthagathago bunge-inĩ, na gĩcanjama gĩkĩ gĩtuthũkire thutha wa Speaker Moses Wetangula kũhinyĩrĩria itua rĩa igoti rĩa kũmahũthĩria kana rĩa gũteanĩria itua rĩa Azimio rĩa kũruta Sabina Wanjirũ wa Shige arĩta mũhiũria mũcarisha wa arĩa anini bunge-inĩ, ũndũ ũrĩa wahanĩkire thutha wake kũingĩra thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Honorable members, from the foregoing, my hands are therefore tied with regard to the court order that has been brought to my attention. Until and unless further information is provided that this order has been varied or set aside, the court order effectively suspends the decision by the minority party on the replacement of the Honorable Sabina Chege as the deputy minority whip. As a seasoned legislator and experienced party leader myself, my heart sinks whenever I see a dispute that may be resolved through internal dispute resolution mechanisms being referred to in an adversarial court system. Order. Members, the House will take a short recess of 15 minutes. Lower the mess, and the House is suspended for 15 minutes. The said members, among other things, defied a ruling of the Speaker, made disruptive utterances, used violence against a member of the House. The following members will suffer the following fate: Millie Odhiambo, 2 weeks; Rosa Buyu, 2 weeks; Fatuma Muyanzi, 5 days; Catherine Omanyo, 5 days; Joyce Kamene, 2 sittings; TJ Kajwang, 2 weeks; Sabina Chege, 2 weeks. Sergeant, can you have those members out of the chamber? Na tukitigana na icio cia gĩthagathago bunge-inĩ, tucokereria harĩ riboti ĩno ĩrathiĩ na mbere na gwakania mwaki kũrĩa nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria ĩgĩmaine na ndereti ya kĩgĩna, na nĩ atĩ mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga ũmũthĩ nĩ okĩrĩire na njĩra nene ndereti ya kĩgĩna na ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkinyio nyũmba-inĩ ya icirĩro ũmũthĩ. Akĩaria na andĩki aya a mohoro kĩroko kĩa ũmũthĩ, Odinga nĩ okĩrĩire na njĩra nene thirikari na makĩria kumana na kuongerereka kwa ngarama ya mũtũrĩre. Odinga akorirwo agĩũkĩrĩra thirikari na njĩra nene na kuga thogora wa maguta ũrĩa wongererekeire na gĩcunjĩ kĩa 8 harĩ 100 ta ũrĩa Maina wa Mucwe aratarĩria. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩu nĩ agarũrĩte icunjĩ imwe kũrĩa mũingĩ ũtarahota kũina nake makĩria ndereti-inĩ ya kĩgĩna gũkũ ĩkĩendekithia kwambatĩra kwa ũruti wa magoti na njĩra nene. From his fantasy world, Ruto wants to double the VAT on fuel from 8% to 16%. Pump prices will increase by 9 shillings per litre of diesel
and 10 shillings per litre of petrol. Mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga hamwe na arũmĩrĩri yake nĩ mehotorete gũtigĩrĩra Wanjikũ nĩ ataũkirwo nĩ rwĩmbo rũrũ makĩria wongerereku-inĩ wa gĩcunjĩ kĩa maguta na njĩra nene. Ruto and Kenya Kwanza are behaving as if cost of living is no longer a crisis in this country. Despite existing high prices, Ruto wants to impose 16% VAT on maize flour, cassava flour, and wheat flour. Nao ahũri a biacara a kĩrathi kĩa thĩ nĩ mongereirwo igoti hamwe na ayuthi arĩa morire ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria gwetha bũthi wao o ũndũ ũmwe na indo cia ũgemu na ũthaka. Hard-working people like youth seeking to make a living as content creators and social media influencers for fun, fame and money are being slapped with a punitive 15% withholding tax. Ruto wants to impose a 316% tax hike on beauty products such as wigs, false beards, eyelashes, human hair, and artificial nails. Ndereba cia matatũ, marori hamwe na taxi matitigĩtwo na thutha kuona marĩhi mao nĩ mongerere. Gũkũ matatũ rĩu marerĩgĩrĩrwo kũruta ciringi 5,000 kuma harĩ 2,400 nacio gĩcunjĩ kĩa rori kuongerereka kuma 20,000 nginyagia 60,000 harĩ mwaka. This bill is economic sabotage. If Ruto insists on this bill, this country will go into full recession. This bill requires and must get fierce resistance. Kamĩtĩ ya mathabu ya Azimio nĩ ĩtarĩirie ũrĩa kũruta mbeca na thimũ gĩcunjĩ kĩongererekete kuma harĩ gĩcunjĩ kĩa 12 nginya gĩcunjĩ kĩa 15 harĩ 100. Ndereti ĩno ĩtengemanĩtio mbunge kũrĩa ĩkũhetũkio kana ĩgũithio handũ-inĩ ha Mũthingi TV. Rĩakwo nĩ Maina wa Mũcwe. Thank you muno mundu gwitwo Maina wa Mũcwe ni undu wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi na ũrĩa wakuire na njĩra ya kĩriga mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ wa 2023 wonekanĩte kuoya mwerekera ũngĩ na ũgathikĩrĩrio tarĩki 10 mweri-inĩ wa kanana mwaka ũyũ. Itua rĩrĩ rĩrakinyithanirio nĩ mũcirithania mũnene nĩwe Zainab Abdul gũkũ agĩetha maabitha aũtwarithia gũtigĩrĩra nĩ maneana maratathi marĩa magĩrĩire nĩguo gũkinyanĩria ũthuthuria ũyũ. Aira 35 nĩo matanyĩtwo gwĩkinyia mbaũ-inĩ nĩguo kũheana wĩira wao rĩrĩ bamĩrĩ ya Mwathi ĩtarĩ yaiganĩra kumana na gĩkuũ kĩa mwana wao. A first postmortem was done. The body was buried. The state swung into action, and a second postmortem had to be done. An exhumation order was issued. That was done. A file was constructed. The same file was forwarded to the Office of the Director of Public Prosecution. The Director of Public Prosecution has recommended that this matter, there is nobody directly involved with the murder or the death of one Jeff Mwathi, and therefore his recommendation is that the file be taken to a public inquest. We appear today. We have been told by the state that they have 35 witnesses. Their statements, which we are getting shortly, we'll be looking at the witness statements. This matter being a first major public inquest in this country, we are appealing as a family that anybody who has information, to the circumstances that led to the death of a young man, Jeff Mwathi, can directly contact the family. He can directly contact his lawyers. I'm here so that we are able to produce that evidence in the inquest.
If there is any fear about the security of that person, that information will be handled confidentially. We will be able to activate the Witness Protection Agency to protect that witness so that we unravel the death of this young na rifoti iyo yage kukia Jeff Mwathi tukihoka ate family iyo ni ukoro ikiamukira kihoto ta uria kwagiriire tugithii na mbere ni ati murugamiriri wa kambuni ya kurora wigiriki wa indo ya KEBS niwe Esther Gareni atariria ati makonia amakiria ma ngiri 20 ma cukari utakinyanire batiramenyekana kuria mari ona gutuika uthuthuria na wambikitwo agitetera mbere ya kamiti ya mwanya ya bunge Esther ni atariria ati mihuri iria iri makonia ini macio ndiakinyanire amuti ya ruhonge rwa KEBS. Invitation to destruction of condemned brown sugar in 40 by 20 feet containers from Zimbabwe. We facilitated the activation of the seals and breakage of custom seals of the above mentioned 40 by 20 feet containers found to contain items in bags. Sales were received by Vinepack Industries in the presence of KEBS, National Police, DCI, AFA, NEMA, and the clearing agent. Are the seals that were placed in the warehouse after receipt of the goods and offloading the goods into the warehouse. And they are the two seals, 029544 and seal number 02954457, which were witnessed on 24th April 2023, were missing, and the seals which were therefore after were found when the team was notified were different, which are closer in numbers to the original seals. Who put the other seals? Yeah, the fake seals, which now, after opening a consignment, had already disappeared. I think that is a very critical question. Are they custom seals? Or what kind of seals, and who is responsible, the custodian of those seals? Na rifoti ya kambuni ya kurora wigiriki wa indo ya KEBS niyo ukorokenie kaida ga ukoroge kiria ndugakoro ugethie haraya na muni gukorwo ngicokereria tuthie na mbere na kuona uria bururi witu watinda ukigariura. Lookup Media ariyo kambuni nyene station ya Muthingi TV hamwe na Lookup TV nitura kurehera mwogo wa Mount Kenya Region Roadshow kurugira kalenda yaku ni amukuma tariki 26 mweri wa gatandatu kinya tariki 1 mweri wa mugwanja tugakurehera mwogo yo matura-ini ma county cia Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua na Naikuru. Muthafano yo duroka moko matheri ni mwago na ikeno mama ugitungana na ngothi cia mikwekwe na mithako ya ngerekano ta njoro wa ukulima ni mali marafiki hamwe na ngeige. Ningĩ nĩtũgakorwo na live performances na nĩũkagĩa na mweke wa gũcemania na memerekia aku wendete a session ici cierĩ. Wĩharĩrĩrie kũigua mũrurumo ũyũ na mwago mwaki nyitanĩra na ithuĩ thabarĩ-inĩ ya itonga cia bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Muthingi TV tũrĩ njĩra tũgĩũka o itũũra-inĩ rĩaku. Aranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra sales@lookuptv.co.ke kana ũhũre namba 0110 430 158.
Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩkwendete wewe wakwa ikana wanikwiyumya kamwe na mumo wa Ngai nakubo ino nyikwenda muno Lord, I lift your name on Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kini wira wa diraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrũgi. Twakorwo tugicokereria ororege mwiroreri wa Muthingi TV korwo ni ngona ingira thiine wa mutambo wiigwe we mucii tuthii na mbere na kumanyithia uria bururi witu wa tidia thii na mbere na kwaraniria nani kugerera kuria mwena wa Facebook ni kwa Muthingi TV, kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV kana kuria page-ini yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tugithii na mbere ni ati thirikari ya Kenya Kwanza hindi ya kampeni ni yaneire kuhea Kenya thitima ya raithi na kuria Kenya othe naguo muthenya wa umuthi munini wa mutongoria wa bururi we Rigathi Gachagua akorirwo akiruguria kiganda gia thitima akuria mwena wa Naikuru ta uria Kagera wa Giteru aratariria. Munini wa President Rigathi Gachagua muthenya wa muthenya aruguriria wakio kenda gia thitima kia Menengai Jothamo kaunti-ini ya Nakuru na nikio gikukorwo gia kere kinene thutha wa kireki Olkaria. It is a great day as we break the ground for construction of Menengai Jothamo Power Generation Project. This project will add an extra 35 megawatts to a national grid upon completion in 2025 to complement the existing Jothamo wind, solar and hydropower. Kiganda giki ni kia umwaki wa thitima watts 35 na ni mwacianio cia thirikari ya Kenya Kwanza hari gukinyaniria hinya wa thitima wa ya raithi kuri a Kenya othe. Kenya Kwanza administration is determined to push this further as one of the measures of transitioning from fossil fuel to green energy in our bid to combat the negative effects of climate change. We are implementing this project in partnership with Globelec with the support of the African Development Bank to a tune of $145 million. It pushes Kenya closer to our target of 100% transition to renewable energy. Wakiwa kiganda giki ni gikuhe andu 200 wira na wona kiarika ni gikuongerera hinya wa thitima bururi-ini wothe. Upon completion, electricity from this power plant that we launched today will cost about 7 US cents. Reduced cost of power is also a catalyst to our development pillar at manufacturing, which will not only reduce the cost of production, but also accelerate job creation for our unemployed population, especially our young people. Kirifotera Muthingi TV iria kwa ni Kagera wa Giteru.
shishige maine na thitima nĩ atĩ aikari a itũra rĩa Shitoto gĩcigo mbunge gĩa Ikolomani mothe nĩ makoretwo makĩrũrũngana na magĩcakaya nĩ ũici wa waya cia thitima makĩenda mũnene wa kambuni ya thitima korwo agĩtambia thitima mwena-inĩ ũcio nĩ ũndũ nĩ makoretwo nduma-inĩ gwa kahinda karaya. Nĩgũkoretwo na ũigĩrĩrĩku wa ũici wa waya cia thitima itũra-inĩ rĩa Shitoto gĩcigo mbunge kĩa Ikolomani kaunti-inĩ ya Kakamega. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire aikari marũrũngane kumana na wagi wa thitima. Waya wakatuwekea pamoja na transformer. Mara ya kwanza waya zikakuja zikachukuliwa. Hatukujua ni nani alichukua hizo waya. Baadaye tena wakarudi wakatuwekea hizo waya. Tena hizo waya zikakuja zikachukuliwa. Akiaria na andĩki a mohoro matongoretio nĩ Jackson Weku, aikari aya nĩ maugĩte wĩci ũyũ ti wa mbere na ũkoretwo ũgĩtabania mahinda kwa mahinda. Tuko na shida ya stima. Stima hii tangu iwekwe imekaa karibu miezi 6 hivi. Watu waizi wanachukua hiyo advantage, wanaanza kung'oa hizi waya. Mwena-inĩ wake Nadine Odera nĩ orĩte mũnene wa kambuni ya thitima kũrũmĩrĩra andũ arĩa aheaga kandarathi nĩguo mahote kũruta wĩra mwega. Nĩ ongereire na kuga thutha wa wĩici wa kerĩ nĩ kwagĩire mũtino ũrĩa wacũngĩrĩire indo cia andũ kũhĩa. Omba tu yule manager wa power afuatilie wale ambao wanapatianga kandarasi wamefanya kazi ama hawajafanya kazi, kwa sababu hizi waya zimechukuliwa mara pili, na wakati zilichukuliwa wenzetu wa mama wase walipata shida sana. TV zao ziliunguka, masimu ziliungua, vitu mingi sana na makazi. Justus Wamalwa nĩ ongereire na kũria aruti a wĩra a Kenya Power kũmathikĩrĩria nĩguo mahote kũgĩa thitima na ciana ciao cihote kũthoma mathaa ma ũtukũ. Kilio chetu ningependa watu wa Power waweze kutusikia, tumeumia sana. Tuko na watoto tunatamani wafanye vitu kama homework. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Mũriũki. Gana na icio cia thitima kũu mwena ũcio tũgĩkĩhoka atĩ kambuni ya thitima nĩ gũkorwo ĩkĩrũgama na andũ acio nĩguo makorwo magĩcokereria thitima ciao. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ yarĩrĩirie kũnyihanyihia irabu na nuthu thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩguo kũhũrana na njohi cia ibango kũringana na gavana Joshua Irungu. Kwĩna makĩria ma marũa 3,000 marĩa maikĩtio nĩ arĩa marenda kũhingũra irabu, no thirikari ĩrabanga kũnyihia nginya 1,500, na riboti yake nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ county commissioner nĩwe Joseph Kanyere, akiuga arĩa makũnyitwo makĩagarara watho nĩ makorwo maikinyũkĩrio makinya make watho, na kuga ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria kũnyihanyihia ũnyui wa njohi makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na oho nĩ mathiĩte na mbere na gũcokeria mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Ngatho Rigathi Gachagua nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩambĩrĩria mũrũrũngano ũyũ, na marĩrie ũyũ mwena wa Murutu thĩinĩ wa mũcemanio wa atongoria a county. We are here as a county team to address the issues of illicit brews and the abusive of drugs in our county. And this is following up with ile mkutano tulikuwa na Deputy President wa Rift Valley, na tukasemesana na tukaongea mambo mengi sana, na so leo tukakubaliana na County Commissioner tuweze kuwa na viongozi wote wa administration wote pamoja na the whole team of security tuweze kukaa hapa kwa kikao kimoja tujadiliane on how we are going to address our own issues. We got the general view in Nakuru in the leadership of the Deputy President, and but now we have cascaded down that to our level as a county, ndio tuweze kushauriana na tuone vile hii mambo ya pombe haramu tutaiondoa katika Laikipia County, na sana sana kwa sababu county government ya Laikipia ndio iko na hiyo jukumu ya kupatiana license, the liquor license, na tulitambua kwamba kuna wale tayari wameapply na kuna wale sasa tumeapprove, na kwa hivyo tukaitana sisi zote tuone kwamba tushabue tena na tuone kwamba wale wanafaa kupatiwa ndio watapatiwa, na tena tukubaliane vile tutafuatilia hata wale wamepewa wasikiwe wanauza ile pombe haramu. Na ukiwa una leseni unastahili tu kuuza vya kulevya ambavyo vimeidhinishwa na taasisi za serikali husika. Kuna wengine wanauza mikorogo inaweza revya mtu,
wakiwaambia ni pombe. Hiyo si pombe. Kuna wale wamepata leseni haswa hizi za wines and spirit na wanauza kitu kwa mtaa tunasikia ikisema kanudhu. Haifai wewe kupima pombe ile ukafungua kichupa ukampimia mtu nusu kikombe au mambo kama haya. Tutakuandama, tutakufuata, tukufikishe kotini. Manake ni hatia. Tumeweza kuzungumza na kuelewana kwamba lazima kufuata yale masaa yanastahili kufuatwa ili kufanya hii biashara. Na wale wanauza hizi pombe kule mashinani kama alivyosema mstahiki governor, tutawafuata, tutazungumza nao, watafute riziki yao kwa njia zingine. Lakini kwa sasa zile pombe hizo za mashinani tumepika, changa, karobo na mkorogo mwingine unaitwa kangara, unakuta kwamba zina uchafu na zinatengenezwa katika mazingira hayafai chakula kutengenezewa pale kama tukitigana na ishu cia kaunti ya Laikipia ni ati aikari a Karare kaunti ya Marsabit ni magunikite na tafarira ya ukinyanirio wa mai thutha wao kuhitukira thina wa kugira mai matena maraihu na gukorana na nyamu cia githaka na aria mekoraga hatikaine ni arutwo a cukuru magithie cukuru mathaine ma rucini no riu kiama gia Kenya Dryland Education ni mejete ithima cia mita 520 kuhuthira mitambo ya kiriu iria eguteithiriria aikari a mwena uyu oro ndumwe na mashukuru maria mari thiini wa kaunti no. Karare ni sehemu ama location ambaye kwa muda mrefu sana imeweza kukosa maji. Serikali waliweza kujaribu, serikali kuu pamoja na serikali ya gatusi waliweza kujaribu na mashirika mengine pia wameweza kujaribu kuchimba maji huku, na sisi kama shirika tumeweza kufaulu kuchimba kupata borehole ambaye ni 520 meters ambaye ni one of the deepest in the country. Tumeweza kupata maji kwa watu wa Karare ambao walikuwa wanatembea kwa muda mrefu ama walikuwa wanasafiri kwa muda mrefu kupata maji, na tumeweza kuhakikisha kwa wako na maji ndani ya kijiji ama vijijini huku Karare. Ni mkaaji wa hapa Karare. Hapa leo tuko hapa kwa sababu tumefurahi sana. Sisi mbeleni tulikuwa maji wakati wetu kubwa sana inachukuliwa na kwenda kutafuta maji kwa kreta ambaye ni mbali sana, na leo tumepata maji ya fereji. Mtu anakuwa na user token yake ambapo anaweza top up credit using their mobile money, alafu wanakuja kujichotea vile KDF director Mr. Kura aliotuonyesha hapa. It's a very simple system, kila mtu anaweza cooperate hata mwenye hajasoma, na tuliweza kutembea nao kutoka wakati wamedrill borehole mpaka tumeequip na solar mpaka tumemaliza huu mradi, na leo tumekuja ku hand over to the community. Na it's always our mission to improve the people's lives as Davis and Shortleaf, and we hope this project will improve the lives of the residents of this place, and we thank KDF for doing this amazing job. Na tukitigana na ishu cia kaunti ya Marsabit ni ati athuthuria kuma kaunti ya Mombasa na Kilifi na mwambĩrĩria ũthuthuria wa macũngĩrĩra ma mũrimũ wa COVID-19 kũrĩ aruti a wĩra a ũgima mwega wa mũingĩ nĩguo gwĩkĩra mĩtaratara ya gwĩthema morũrũ maguo. Magĩtarĩ kana madagĩtarĩ matongoretio nĩ ndagĩtarĩ wa mũnene nĩwe Maureen Timiran kuma University ya Aga Khan nĩaugĩte nĩ megũtara aruti a wĩra aya nĩguo maikare meharĩirie igũrũ rĩgiĩ maine na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 ũrĩa wakorirwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2019. Iyo kĩama kĩrĩa kĩrũmbũyagia mĩrimũ ĩno gũkũ bũrũri-inĩ gĩtongoretio nĩ Gideon Ayondo nĩkĩoretie magavana kũiga kĩgĩna gĩa kũigana nĩguo gũteithĩrĩria kũhũrana nayo. My name is Gideon Ayondo. I will work with NCD Alliance Kenya as the programs manager. Yeah, today we are in Siaya County, forming with the support of Ministry of Health National, forming technical working group. Kĩama gĩkĩ kĩendekithĩtie kũgĩa na ngurubu cia andũ o kaunti nĩguo gũtindĩka ũkinyanĩria wa kĩgĩna makĩria. That we try to do is to support the counties to put in
systems that can support advocacy towards NCD financing. For instance, we support a number of counties to develop NCD plans that can resonate or can Kuringana na mutongoria wa kiama giki kaunti-ini ya Siaya Ndagitari Peter Omoth, kigena giki ni giguteithiriria kuhitana na mirimu ino ta kansa na mirimu ya sukari iria koretwo igomeire nginya ciana nini. The non-communicable diseases, the way it is progressing, by 2030 the mortality could have reached more than 55%. Omoth ni ataririe mirimu ino icungagiririo ni miikarire, kwaga kunogora miri na mirire miuru, na akahinyiriria muingi kwimenyerera na njira ya kwaga kugucia thigara na uhemberia mirire miega. It can be hereditary, it can be lifestyle. Most of them are lifestyle diseases. Lack of exercises, tobacco consumption, poor nutrition. Those are some of them. And how do we improve or prevent non-communicable diseases? The prevention strategies include one, exercises. We really encourage people to do lots of exercises to keep physically fit and avoid non-communicable diseases such as obesity, diabetes, and hypertension. 2, quit smoking. 3, improve your nutrition. Check nutrition. Eat foods that are natural, not foods that make you accumulate more. Handu-ini ha Muthingi TV, titagwo Mubi wa Munyeri. So much beneficial to the parents because some of them, like, you need to wake up and stretch. Uthuthuria wa maumĩrĩra ma mũrimũ wa COVID-19 kũrĩkĩenie kahinda kangĩ gũkorwo ngĩrikĩria ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya nĩamu nĩ gũkorwo ngĩcokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ wateithia. Koragwo ngĩngũria mũciĩ mũtumia na nĩkĩo mũthoni wa Wambugu kana Nyarari ekũranĩire harĩ kũrũgamĩrĩra gũtetera na gũteithĩrĩria atumia thĩinĩ wa rũrĩrĩ, na nĩkĩo tũrakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na Muthingi TV kũmũcagũra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Africa Women's Choice Awards. Njĩtagwo mũthoni wa Wambugu Nyarari na ngoragwo gũkũ kwa Muthingi TV tabarĩra-inĩ ya igagũrĩro. Nĩguo kũmahe kura yaku hihinya star 483 star 733 star 551212 hash. Nĩtũnyitanĩre tũkũrie na tũkũranie na Nyarari ĩno. Na awadi ĩno ti yakwa ndĩ wika amu nĩ itũ ithuothe. Ngai wa muoyo akũrathime ũkĩnjagũra. Asante. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ mũthoni wa Wambugu thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema.
nĩ mũrĩmi mũramati. Nĩ gĩbindi kĩrĩa gĩgũthomithagia we mũrĩmi ũhoro wa ũrĩmi wa irio, ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Gonyita orege ogeni angĩkorwo nĩ hingo ũrahingũrĩra karavisheni gaku ũrĩ thĩinĩ wa Mũthingi TV arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema tũrathiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri witũ watindĩte kĩra gũthiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Mũthingi TV, kũrĩa mwena wa Facebook nĩ kwa Mũthingi TV, kana kũrĩa page-inĩ yakwa ya Waitherero wa Njoroge, na ndĩrenda gũkorwo ngĩkũmenyithia riboti haha ĩgĩmaine na itĩna rĩa gatatũ rĩa ũthuthuria wa mĩrĩ ya Shakahola ũrĩa ũkorirwo ũgĩtabanio mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ mĩrĩ 6 nĩyo ĩkorirwo ĩgĩthuthurio oro ũndũ ũmwe na mĩrĩ 93 nĩyo ĩkorirwo ĩgĩtabanĩrio DNA, nayo mĩrĩ 45 nĩyo ĩkorirwo kana mĩrĩ 95 nĩyo ĩkorirwo ĩkĩhonokio kuma kũrĩ gĩkuũ gĩkĩ. Mĩrĩ 19 nĩyo ĩkorirwo ĩgĩtabanio nĩ andũ a famĩlĩ yao, gũkũ nginyanagia na rĩu andũ arĩa morĩte magĩkinyĩra 613, nao arĩa makuĩte magĩkinyĩra 234. Ĩno nĩ riboti ĩrĩa ĩkorirwo ĩkĩheanwo nĩ mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki. Orĩrĩ ũthuthuria wa mĩrĩ ĩno ũrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Shakahola, na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere na kwaga kura, ng'aragu nĩ ikoretwo ikiongerereka thĩinĩ wa ndũrĩrĩ makĩria iria ikoragwo ikĩrĩithia mahiũ, na ũguo nĩ morĩtio maige thayũ na kũgayana gwa kũrĩithia na thayũ nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa Peace Net Kenya. Na mũnini wa komishona wa Samburu ya gatagatĩ nĩwe Titus Omanyi augĩte nĩ macemanĩtie na atongoria a kaunti cia Samburu, Baringo, oro ũndũ ũmwe na Laikipia na kũiga mĩbango ya ũrĩa mekũrĩithia mahiũ mao gũtarĩ na ngahĩha nĩguo makorwo makĩiga thayũ thĩinĩ wa kaunti ĩno. Ya kuishi na adui. Kila mmoja wetu akichukua hilo jukumu la kuleta amani, na tuendelee kuongea na tuongee na hata wale ambao tunazozana nao, mwishowe naamini tutaendelea kuishi kwa amani na umoja. Cha muhimu sana hata si kuangalia kama hakuna amani, lakini kuongea na jamii tuone ni mikakati gani ambayo wanatumia kuhakikisha kuwa kuna amani kwa jamii, na pia kuhamasisha wenye walikuwa mkutano umuhimu wa kuchunga kama pasture, nyasi, manake tumekuja kujua nyasi ndo sababu moja kubwa sana ambayo inavuruga amani. Nataka ni amani kati ya jamii zote mbili ambao wamepakana upande wa Laikipia na upande wa Baringo. Na ninashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa mkutano ya leo ya amani. Tunahitaji sana amani. Tumehangaika hapa kwa muda mrefu sana, hatuna amani, lakini tunahitaji amani. Tumeshukuru sana wakubwa wamekuja hapa, tumehudhuria hiyo mkutano ya amani. Na hapa Lara amani haijaribika sana hapa Amaya, kwa sababu ile mbuzi ilichukuliwa juzi Logorate, bado tunaofuata. Tumepata zaidi ya mbuzi 70 sasa, na bado Jumatano tutaenda kuwachukua zingine. Nataka kuendelea na mambo ya amani, kutengeneza wasee huko kwa Pokot na Wasamburu pande hii, alafu ndio tukutane tutengeneza maneno ya amani. Leo kama vijana tumeamua amani ndio kila kitu.
tugitigana na icio cigimaine na thayo kuria kaunti ya Laikipia ni ate ruhonge rwa kurugamirira ihoto cia andu ni ruo Kenya National Commission of Human Rights muthini makoriro makiambika mubango wa kurogota mawoni kuma kuri andu iguru ria ndereti yandikithitio ni aria mari ciiga ciari cia uciari ya mwaka wa 2023 kirongoreria kumatambura na murugamiriri munene wa ruhonge ruru niwe Ann Okutoi augite ati ona ndereti tino ya hetukio ihoto cia andu aya ni gutamburika na undu umwe ni maokorwo makiambarario thiini wa bururi. The recent census, we did have intersex spouses persons counted. As a country, we have 1,524 intersex persons, and in Siaya County, we have 18 intersex persons who were then registered. So it's a government process. And the recent amendments in the Children's Act also recognizes intersex persons. Yes. We are a constitutional commission and we have been created under Article 59 of the Constitution to promote and protect the rights of all persons in Kenya. I'm intersex person. So when I want to talk about the intersex persons are not the people that people thinking that they will belong to the LGBTI community and their activities. The intersex persons, they were alone people. On a vulnerable group that has been left behind for many, many years. And this is specifically the intersex person. And the Commission has been on the forefront to promote and protect their rights and specifically to ensure that there is an enabling legal environment that is able first to recognize their rights, to promote their rights, and to protect their rights as intersex person. Access of job opportunities. If you try to go to other areas to look for a job, you will not get a job because one, those employers, they will ask you, are you a male or are you a female? I've come up with a draft bill called the Intersex Bill that is has the main goal of really enhancing their rights. And under this particular intersex bill, we have various parameters that as a commission we feel will be able to enhance their rights, including their recognition from birth. Because as a commission, what we are saying is that intersex persons start facing discrimination and violation of human rights from birth. Being lonely, rejections. If you have been rejected and you don't have a space to go, you don't have someone to protect you, you don't have someone to talk to, you will pass a lot of it. na icio ni ati mubunge wa Manyata Gitonga Mukoji ni okireire thirikari ni undu wa gwikira mawatho ma wendia wa makadamia na murugamiriri wa mihango wa Institute for Peace Development and Innovation ni ugite kambuni ya Italian ni kunyitanira na iganda igiri cia githungururu na keni iria ikuhotithia arimi hari maciaro mega ma kahua orodo mwe na makadamia. Makademia, shida ile kubwa ni kwamba serikali iliingilia ukulima wa makademia nusu. Waliingilia ukulima wakaweka sheria ya kusema mkulima asiuze unprocessed macadamia. Lakini after kusema hiyo wakaachia mkulima aangaike na brokers na watu ambao hawajali hiyo ukulima ya macadamia. Waziri wa kilimo Bwana Linturi, kama unataka kusaidia wakulima, fanye full implementation ya AFA Act ambayo ilipitishwa. Hiyo AFA Act imeweka maneno ya association ya wakulima, wale wanaitwa Growers Association, ambayo inaweza saidia wakulima kufanya negotiation na wale watu wananunua makademia. Kwa hivyo leo tuko hapa Githungururu na hii mradi yetu tutakuwa tunafollow mwenyewe mkulima aweze kuimprove production yake na quality. Kulingana na ile research imefanywa hapa Embu, mti mmoja ya kahawa ina produce 2 kgs per year. Kwa hivyo aim yetu ni increase that production kama inaweza fika hata up to 20 kg, na venye tuta improve ni through trainings, kufanya soil testing, kuimprove those soils ndio mkulima aweze kuproduce vizuri. Na makadamia is one of our crop here.
gutigana na riboti iyo igemaine na wendia wa makadamia twaikorwo tugicokeria kambuni no ngatho nundu okorwo makinyitirira arimi a kahua oro ndomwe na makadamia tugithie na mbere ni ati fertilizer area erega kuheanwo tuhone thirikari ni nyitirwo ni maafitha a borithi mwena wa Lunga barabara-ini ya Nanyuki na kiganda-ini gia kuiga indo icenjanio makonia igikirwo magi niguo yenderio muingi. Komanda wa borithi gicigo-ini kiu niwe Adamson Bungei augite merirwo ni muingi undu ucio na maguthukana kuria manyitire andu magicenjania fertilizer kwi makonia ma kambuni ya kihindi. Even part of this is repackaged. During our normal operations within the entire command of Nairobi, we got information that there was some illegal business going on within this particular go-down, which is within Lunga, within the areas of Nanyuki Road. And our teams who are on the ground were able to come, or rather to check in. And in their normal operation, they were able to find that there was some packaging of the local fertilizer, which was meant to be the subsidy, or it was meant to be supplied by the government as a subsidy. But again, after we got in, we realized that they were doing a repackaging of the same. Of course, this is something that will go under investigation because we are yet to find out why they were repackaging the fertilizer that was meant as a subsidy to the local market or for the local farmers within our country. And that therefore we've been able to arrest a few of the workers and also a manager who is involved in this business. Wondering in this case, who could be doing this? That the food meant for the Kenyans elsewhere, somebody is doing a repackage here. Subsidy was fertilizer. And these are the bags which have already been repackaged. Use it as a na hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma thaa ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nani hwa-ini wa muthenya wa umuthe ngatho cia mwanya kuri aria othe makorwo makiruta wira munene niguo gutigirira mohoro maya ni makorwo magigukinyira na njira iria yagiriire. Njokerie mwerekeri wakwa ngatho mundu gwitwo Kaluse, njokerie ngatho mundu gwitwo cameraman mundu gwitwo Isaac, orodo mwena mundu gwitwo Brian, orodo mwena my able producer mundu gwitwo Mark Ndwati. Njoke hetuke guko mwena wa Facebook ngorogi geithia andu aigana na mundu gwitwo Pastor Timothy Gashao, thank you so much. Mundu gwitwo Mureithi Jagio naenda korogia mukira ndumiriri yaku. Mundu gwitwo Shaibu SNR, thank you so much. Mundu gwitwo Murugi Job onawe ngai akurathime. Mundu gwitwo Karo kuria mwena wa Ruthigitie onaenda korogio na ndumiriri yaku. Nie ngakwira uthi na mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gutherema nginya rĩrĩa tugacemania muthenya ũngĩ. Nie ngakwendithĩria ũtukũ mwega. Rĩtwa rĩakwa nĩ Waitherero wa Njoroge. Gukinare ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makanimirwo kieha ni undu wa gucakayana aria matigitwo ni endo ao. Riu ceceni ya Muthingi TV ni irakuhe kamweke ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku. Araniria na rũhonge rwitũ rwa wendia kugerera email ya sales@lookup.co.ke kana kugerera namba itu ya thimu niyo 011-043-0158. Nake Ngai arohe endwa aitu kĩrurũko gĩtathiraga.